Yeah. Streaming Live. already started. Okay, fine. I Start think. session. I didn't recognize that. యూట్యూబ్ లైవ్ వీడియో దాంట్లో కామెంట్ దాంట్లో కామెంట్ Good morning, everyone. Yeah, very good morning. I'm fine. I hope that everyone is out there is fine. Exam ఎలా రాసింది? ఈజీగా ఉందా అందరికీ? Okay, fine. I hope that everybody wrote it as well, isn't it? It's so dark. I know some light issues. Okay. Don't mention about the light. It is a little bit dark because of the lights. Okay. Average, super. Okay. రిజువానా ఎందుకడా భయంగా ఉంది? కొంచెం టఫా? కొంచెం టఫ్, కొంచెం ఈజీ. యా, ఫైన్. బాగా రాయలేదా? ఎందుకురా? ఫస్ట్ నేనేం చెప్పింది, క్వశ్చన్ ఈజీగా వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? మీరు చాలా కాన్సన్ట్రేట్గా ఉండాలి. యూ షుడ్ బి వెరీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అండ్ వెరీ విజిలెంట్. క్వశ్చన్ ఈజీగా వస్తుంది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎస్, దట్ ఇస్ వాట్. సో whenever they are giving easy question, that is a most easy way to confuse you. Okay, ఇప్పుడు అందరూ everybody is thinking that the question is very easy, how they will assess the students. So whenever the question is very easy, what happens? The more risk for making mistakes. So in order to make mistakes from student side, it is very easy to give easy questions. Okay, ఎప్పుడు ఈజీ క్వశ్చన్ వస్తుంది అప్పుడు మిస్టేక్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే, సో అందరూ ఏం చేస్తా ఇది నాకు తెలుసు, ఈ క్వశ్చన్ నేను చూసిన, ఓకే ఫస్ట్ ఇదే ఆప్షన్ అన్ని డైరెక్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తా. అలా చేయొద్దు. గాట్ ఇట్? వెన్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈజీ, యూ షుడ్ బి వెరీ విజిలెంట్. ఓకే, సో స్టార్ట్ చేద్దామా?
Okay, just a minute, just a minute. Cut off, okay. Question చాలా ఈజీగా ఉంది కదా, దానికోసం కట్ ఆఫ్ అరౌండ్ 50-55 ఆ రేంజ్లో వస్తుంది. ఓకే, యా పేపర్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. ఓకే, యా విల్ చేంజ్ that. Yeah, face not clear, I know. There is some light issue, so face is not clear. Okay, fine, no problem. Only heading is session 1, no problem. Questions are from session 2. We will discuss about session 2 and session 3. Okay, I think most of you are attended this question in session 2, right? 4 attended session 2. ఓకే, శ్రీలత సెషన్ 2 కదా. ఈ క్వశ్చన్ గుర్తుందా ఈ క్వశ్చన్? కట్ ఆఫ్ మార్క్ అంటే ఏం లేదు. సుషమ కట్ ఆఫ్ మార్క్ అంటే నేను చెప్తా. ఓకే, ఇప్పుడు కట్ ఆఫ్ మార్క్ అంటే అందరూ యావరేజ్ ఎంత మార్క్ స్కోర్ చేసినా, ఓకే, టోటల్ ఎంతమంది అటెండ్ చేసినా దాని నుంచి యావరేజ్ మార్క్ ఎంత, అదే కట్ ఆఫ్ మార్క్ వస్తుంది. గాట్ ఇట్? అలా వస్తుంది. ఓకే, క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా ఉంది కదా. ఎస్ ఓకే, షాల్ వి స్టార్ట్? ఓకే, అంజమ్మ, వెరీ గుడ్. ఈ క్వశ్చన్ గుర్తుందా? వచ్చిందా ఈ క్వశ్చన్? వెరీ గుడ్. సో వీ కెన్ స్టార్ట్. So first question, patent ductus arteriosus, isn't it? Patent ductus arteriosus అంటే ఏంటి? patent ductus arteriosus, it is a malformation, isn't it? ఇక్కడ హార్ట్ ఉంది, హార్ట్ నుంచి పల్మోనరీ ఆర్టరీ ఇక్కడ పోతుంది, ఇక్కడ అయోటా వచ్చింది, పల్మోనరీ ఆర్టరీ అయోటా, దాని మధ్యలో ఏమున్నాయి? అబ్నార్మల్ కనెక్షన్ ఉన్నాయి, అవునా లేదా? Isn't it? The abnormal connection between aorta and as well as pulmonary artery. అదేంటి? patent ductus arteriosus. Is it abnormal connection? అది ఏం డ్రగ్ ఇస్తా? That is a question. Is it? అవునా లేదా? What is the drug of choice? ఏం ఇస్తా? What is the drug of choice? ఇండోమెథాజిన్, అవునా లేదా? ఇండోమెథాజిన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇండోమెథాజిన్ అక్కడ కన్స్ట్రిక్ట్ అవుతుంది, అబ్నార్మల్ కనెక్షన్ కన్స్ట్రిక్ట్ అవుతుంది, అక్కడ బ్లాక్ అవుతుంది, అవునా లేదా? సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఇండోమెథాజిన్, అవునా లేదా? ఎస్, వెరీ గుడ్. అందరూ ఆన్సర్ చేసినావా లేదా? పాస్ మార్కా? ఓకే, పాస్ మార్క్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తా. అవుట్ ఆఫ్ 80 అందరూ 60, 50, 55 అలా స్కోర్ చేసిన. మినిమం మార్క్ అంటే వాళ్ళు 45 to 50% ఉంది. బట్ స్టేట్ లెవెల్ అక్కడ మ్యాండేటరీ రూల్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు అందరూ ఈజీగా క్వశ్చన్ ఉంది, అందరూ స్కోర్ చేసిన మ్యాక్సిమం స్కోర్ 60 అంటే అనుకో. ఓకే, ఇప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ దట్ ఎవ్రీబడి స్కోర్డ్ అరౌండ్ 60. ఓకే, అండ్ మినిమం స్కోర్ ఈజ్ అరౌండ్ 20. ఓకే, అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తా? యావరేజ్ తీసుకుంటా, 60 and 20 యావరేజ్ తీసుకుంటా. సో 30, 35 అలా కట్ ఆఫ్ వస్తుంది. లేదంటే ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం స్కోర్ 65, 70, 75 ఉంది, మినిమం స్కోర్ 40 ఉంది, అప్పుడు కట్ ఆఫ్ 50, 55 వస్తుంది, అవునా లేదా? ఓకే, అనేసి ఓకే, జస్ట్ హెడ్డింగ్ ఒకటే సెషన్ 1. ఓకే, క్వశ్చన్ అన్ని సెషన్ 2. ఓకే, ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, గాట్ ఇట్? Option indomethacin. Indomethacin is it? Options aren't okay. We didn't get much options from that. Okay, got it? Yeah. We didn't get much options.
Yeah, one by one we will see. Okay, fine. Next one, we'll move on to next. డిజోక్సిన్ కూడా ఉందా దాంట్లో? ఇన్ దిస్ ఆప్షనా రిజ్వానా? ఇన్ దిస్ ఆప్షన్ డిజోక్సిన్ కూడా ఉందా? అది కాదురా, డెక్సామెథాజన్ కాదురా, డెక్సామెథాజన్ కాదు, ఇండోమెథాజిన్. ఇండోమెథాజిన్ ఇస్ డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్. అదేం చేస్తాం అక్కడ, అబ్నార్మల్ కనెక్షన్ ఉంది కదా, అది కన్స్ట్రిక్ట్ చేస్తా, బ్లాక్ చేస్తా. ఓకే, దట్ ఈస్ యాక్షన్. ఓకే, ఎస్ ఎస్. Next, ASHA worker full form of digoxin kaadra, indomethacin. Okay, 4 patent ductus arteriosus. Okay, fine. Next one, what is that? Full form of ASHA worker. What is the full form of ASHA worker? ASHA worker is a program under, is it NRHM, National Rural Health Mission program, under dan kinda vastadi avuna leda? Yes, accredited social health activist. In short, isn't it? Accredited, first A, social, yes, and H, health activist. Self-activist in a rural area and village area. They have to cover minimum of 1,000 population. Avuna leda? Minimum ASHA worker should cover 1,000 population. Isn't it? ASHA worker మంచిగా పని చేస్తుందా లేదా, ఆశా వర్కర్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉందా లేదా, అది చెక్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి? ఆ ఏరియాని మెటర్నల్ డెత్ ఆర్ దిస్ వన్ ఎంత, హౌ మెనీ డెత్, is it how many children or fetal death happened, or this one, what is that, digoxin, ఇండోమెథాసిన్ ఆప్షన్ ఉందా? ఆప్షన్లు ఏమేమి ఉన్నాయి? డిజోక్సిన్ ఉంది, ఇండోమెథాసిన్ ఉంది. అంటే డిజోక్సిన్ అంటే డిజోక్సిన్ యాక్షన్ పాజిటివ్ ఐనోట్రోపిక్, నెగటివ్ డ్రోమోట్రోపిక్, నెగటివ్ క్రోనోట్రోపిక్, అదే యాక్షన్ డిజోక్సిన్. ఓకే, ఇక్కడ డక్టస్ ఆర్టెరియోసస్ ఏం ఇవ్వాలి? ఇండోమెథాసిన్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే అక్కడ ఏమున్నాయి? అయోటా, దిస్ వన్ పల్మోనరీ ఆర్టరీ, దాని మధ్యలో అబ్నార్మల్ కనెక్షన్ ఉంది, అది బ్లాక్ చేయాలి, కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. దానికోసం మనం ఏం ఇవ్వాలి? ఇండోమెథాసిన్. ఓకే, యా, నియోనటల్ డెత్, వెరీ గుడ్ రిజ్వానా. నియోనటల్ డెత్ అసెస్ చేస్తే అక్కడ ఆశా వర్కర్ మంచిగా పనిచేస్తుందా లేదా, అది మాకు తెలియాలి. ఓకే, తెలుస్తుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్? యా, answer is endomethacin. Here full form, what is that? Accredited social health activist. Got it? Fine. Okay, next one, we'll see next one. Vitamin A deficiency causes. Okay, so direct question, isn't it? What is that? Vitamin A deficiency. What are the uses of vitamin A deficiency? Vitamin A is helping for, yeah, digoxin. What are the effect of digoxin? Digoxin kaadra, digoxin ante, digoxin effect ememe, digoxin effect, digoxin effect. Digoxin is acting positive inotropic, negative chronotropic and negative dromotropic. అదే ఎఫెక్ట్, అవునా లేదా? ఓకే, గాట్ ఇట్? అది కాదు, ఇండోమెథాసిన్. ఓకే, ఫైన్, వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో వెరీ గుడ్. సో వైటమిన్ ఏ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ విషన్, isn't it? అప్పుడు వైటమిన్ ఏ తక్కువ ఉంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ occurs? What happens? There will be
vision, night blindness, or otherwise we can say xerophthalmia. Vitamin A deficiency causes xerophthalmia. Xerophthalmia, or as per the option, it is night blindness. Got it? Okay, fine. Very good. These are direct question. Easy question, direct question. Okay, fine. Next, loss of smell. What is called as loss of smell? Smell loss in the, what is that? Smell. What is it? Smell. Smell loss in the, smell is a sensation. Smell sensation, or auditory sensation, vision sensation. Sensation loss in the, smell loss in the, what is the terminology? Anosmia. Entra? Anosmia. Anosmia ante loss of sensation of smell. Okay, so ఇప్పుడు loss of sensation of touch అంటే ఏంటి? touch sensation loss అయింది, అదేంటి? touch sensation loss అయింది, అదేంటి? bite out sports, very good. Suraksha, xerophthalmia, bite out sports, very good. Confusion unda, option le confusion undra Monica? Which are the options? Tell me the options. We'll clear it. Monica, which are the options? టచ్ అంటే స్కిన్, అవునరా. ఇప్పుడు టచ్ లోస్ అయ్యి, అందుకే ఏం చెప్తా? టచ్ సెన్సేషన్ లోస్ అయింది, ఏమంటారా? ఎఫేషియా. వాట్ ఈస్ ఎఫేషియా? ఎఫేషియా అంటే ఎఫేషియా ఈస్ నథింగ్ బట్ సెన్సరీ ఎఫేషియా, మోటార్ ఎఫేషియా, మిక్స్డ్ ఎఫేషియా. అదేంట్రా? స్పీచ్, నాట్ టచ్. ఎఫేషియా అంటే రిలేటెడ్ టు స్పీచ్, సెన్సరీ, మోటార్. ఓకే, రెటినా ఆప్షన్ ఉందా సంగీత? రెటినా అండ్ స్మెల్ ఏం సంబంధడా? హైపోఎస్థీషియా, వెరీ గుడ్. హైపోస్థీషియా. సో టచ్ జస్టేటరీ సెన్సేషన్, అవునా లేదా? సో అది తక్కువ అయింది అంటే hypoesthesia. That is the terminology for what? Loss of touch. Avuna leda? Okay, fine, very good. Repetition of behavior. Okay, repetition of behavior undi, repetition of words undi. Repetition of words ante echolalia, repetition of behavior ante echopraxia. Okay, Sanjay, fine. So have you got the answer? Loss of smell. Loss of smell ante anosmia. What is the meaning of anosmia? Anosmia means loss of smell sensation. Smell ledu, anosmia. Got it? Anosmia. Got it? Yeah, very good. Have you got it? So next one, we can move on to next one. Mental Health Act. So they asked about Mental Health Act date. Okay, date, implementation. Eppudu. Numbness or hypoesthesia, very good. That is about loss of sensation of touch. Okay, fine, very good. Next, third shift. Okay, yes, 1987, direct question. 1987 li emaindi? Mental Health Act ochindi. Mental Health Act. So now it is being revised. Now in 2017 it is revised. Mental Health Act is revised to Mental Health Act is revised October 10, 1987. Very good. October 10, 1987. That is Mental Health Act, and that is recently revised in 2017. What is the present name?
కవిత మళ్ళీ చెప్తా ఓకే ఇప్పుడు అది కాదు డిస్కషన్ అది కాదు క్వశ్చన్ డిస్కషన్ ఓకే లాస్ట్ క్వశ్చన్ డిస్కషన్ అయిన తర్వాత డిస్కస్ చేస్తా ఓకే హర్షిద 4 ఆప్షన్ గుర్తుందా 4 ఆప్షన్స్ గుర్తుందా లేదా ఉందే చెప్పురా డిస్కస్ చేస్తా ఓకే హర్షిద రాజీ ఆప్షన్స్ పెడతా గుర్తుందా లేదా ఉందే చెప్పురా పెడతా ఓకే 1947 1942 1992 1987 అనా లేదా ఓకే ఫైన్ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్స్ 1947 1942 1947 1992 and then 1987 very good 1992 isn't it 1992 okay అక్కడ 2017 కూడా లేదు సో మెంటల్ హెల్త్ యాక్ట్ అంటే 1987 October 10 1987 there was mental health act implemented in India got it yes okay so year ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా mental health act అంటే so it is especially for those who are suffering with mental illness psychotic or physiological psychiatric or mental disorders or organic disorders those who are suffering with mental disorders they are being protected but in mental health act in 1987 it was not for the broad spectrum disorders so now what happened they are revised it they just revised it in 2017 got it but the mental health act was implemented in 1987 not in 1992 not in 1947 not in 92 got it 1942 కాదు 1947 కాదు 1992 కాదు ఎప్పుడు 1987 లో యాక్ట్ వచ్చింది అది రివైజ్ చేసిన ఎప్పుడు 2017 లో got it okay fine very good next beriberi isn't it beriberi is caused by beriberi we know that vitamin B1 ana leda beriberi is due to vitamin B1 deficiency vitamin B1 deficiency causes beriberi vitamin B1 otherwise known as yes thiamine ana leda okay got it రంజిత అది కూడా చెప్తా ఫస్ట్ సెకండ్ సెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత థర్డ్ సెక్షన్ చెప్తా ఓకే మీరు డైరెక్ట్ అన్నం తిన్నావా ఫస్ట్ బ్రషింగ్ చేస్తావా బ్రషింగ్ చేసిన తర్వాత చేస్తా కదా సో ఆర్డర్గా ఉండాలి ఓకే ఫస్ట్ వెయిట్ ఫర్ దట్ అందరూ ఓకే ఫైన్ థ్యాంక్ యూ సో హియర్ direct question beriberi is it beriberi caused by the deficiency of beriberi is a deficiency of vitamin B1 is otherwise known as thiamine deficiency got it okay fine so you'll move on to next one next question necessary vitamin for blood clotting ku em vitamin untali vitamin which vitamin is necessary for blood clotting so from the liver vitamin K from the liver vitamin K is produced for production of clotting factors clotting factor 5 clotting factor 3 5 7 and 9 3 5 7 and 9 అన్ని క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ప్రొడక్షన్ అవడానికి ప్రొడ్యూస్ అవడానికి ఏం కావాలి వైటమిన్ కే కావాలి అవునా లేదా అది ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది లివర్లో
ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ న్యూ బోర్న్ ఏం లేదు, వైటమిన్ కే ప్రొడక్షన్ లేదు. దానికోసం మనం ఏం చేస్తా, ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద డెలివరీ మనం వైటమిన్ కే వాళ్ళకి ఇస్తా, అవునా లేదా? Got it? Okay, fine. So necessary vitamin for blood clotting is vitamin K. Got it? Fine. Next one. So another direct question. What is that? To check the patency of fallopian tube. Fallopian tube patency check cheyadaniki manam em chestam, ana leda? Okay, fine. So what is that? What is that? What is that? Hysterosalpingography. 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 Hystero, ovary, uterus, ovary and uterus చూడడానికి, isn't it? Including fallopian tube చూడడానికి ఏం scope use చేస్తా? That is a or which device is using for identifying or visualizing or assessing or check the patency of fallopian tube is simply hysterosalpingography. Salpingo related to fallopian tubule, isn't it? Hystero cervix, isn't it? Analyze the ovarian area, ovary and yes, fallopian tube, salpingo, hysterosalpingography. In the term itself it is mentioned, analyze. Okay, fine, very good. Next one we'll see. So presumptive sign of pregnancy, analyze. Direct question. Presumptive, probable కాదు, probable కాదు and confirmation, is it probability signs, is it presumptive signs and positive signs? 3 signs ఉన్నాయి. దానిలో క్వశ్చన్ ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది? presumptive sign of pregnancy, is it presumptive sign? దానిలో ఏమేమి ఉన్నాయి? amenorrhea, is it? What are the other signs of presumptive signs? amenorrhea, nausea, vomiting, breast changes, fatigueness, analyze, constipation, isn't it? Lightheadedness, shortness of breath, even basal body temperature changes. Everything comes under presumptive sign, analyze, presumptive sign. So right answer enti amenorrhea, isn't it? Menstrual cycle absent avutadi, analyze. Very good. So దానిలో vomiting li em vastadi? Nausea with or without vomiting, but దానిలో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎందుకు? amenorrhea, absence of menstruation, అవునా లేదా? Got it? Okay, fine, very good. Next one, Streptococcus aureus is a type of Streptococcus and Streptococcus virusa, bacteria, fungusa. Then let's say it is a type of bacteria. Which type of bacteria? Gram positive bacteria. Coccus. What is the shape of coccus? Coccus shape. అది కూడా క్వశ్చన్ వచ్చింది, అవునా లేదా? Isn't it? Yes. So Streptococcus aureus is a bacteria which comes under gram positive bacteria. Got it? Okay, fine. Next. Endoscope tube is cleaned with. Which solution we are using for cleaning it? Which solution we are cleaning it? Yeah, which solution we are cleaning? Yeah, Krishnaveni, very good. Round shape, oval shape. Okay, fine, very good. Yeah, very good. Endoscope is cleaned with glutaraldehyde 2%. Sidex. Analyze. Isn't it? Glutaraldehyde 2%, or simply we can say that, isn't it? 2 Sidex. Isn't it? Fine, very good. That's a direct question, simple question. Any confusion with that options? Ledhu kada? Fine. Next one. Yes. Next question. Low phosphorus, low sodium, low protein diet. Okay. Whenever there is liver damage, kidney damage and liver damage, in both these conditions we are reducing protein and sodium. But in phosphorus, especially related to kidney, protein especially related to kidney damage అంటే
in chronic renal failure. In chronic renal failure, we will reduce phosphorus and as well as protein. Kidney failure ayinde akkada em avutadi bp ఎక్కువ అవుతుంది అవునా లేదా అక్కడ సోడియం కూడా తక్కువనే ఇవ్వాలి అవునా లేదా got it. So the right answer is yes, chronic renal failure. అర్థమైందా లేదా have you got it? Fine, very good. Next one. Yes, 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 it is Lavanya, side X only. Oh yes. Okay, next one. Next one, McBurney's point. McBurney's point ekkada? McBurney's point ekkada? McBurney's point. So we know that. Okay, this is umbilicus area. This is umbilicus area. This is spinal area, isn't it? Okay, this one hip bone. Analeda, hip bone and umbilicus. So here, if we take a diagonal line, and from here 2/3, here 1/3, that area we can locate. Which site we can locate? Appendix we can locate. Is it appendix? We can locate. In appendicitis condition, we are ideally locating this McBurney's point. So the appendicitis is we are locating appendix, vermiform appendix. Ekkada dikkada analeda, isn't it? From the umbilicus it is 2/3, from the spinal bone it is 1/3. Exact that area is called as McBurney's point. Analeda? Yes, very good. Fine. So what is the answer? McBurney's point is easily visible in, yeah, it is assessing in appendicitis condition. Analeda? Fine, very good. So hammer shaped bone. Next one, hammer shaped bone. Hammer shaped bone. So we know that there are 3 bones in earlobe. Earlobe, there are 3 bones. Which are they? Miss bone, M-I-S, M for malleus, M for malleus, I for incus, and S for stapes. Analeda? So malleus bone, incus bone, stapes bone. So danle hammer shape ekkada? Hammer shape, that is the question. Analeda? Okay, fine. So which bone is having hammer shape? It is malleus bone. Analeda? Isn't it? Malleus bone is having hammer shape. Then incus anvil shape. Isn't it? Shape is horseshoe shape. Analeda? Yes, Miss has. Isn't it? Very good. Miss has. The code is Miss. Miss has. Isn't it? M. M for H. Hammer shape. I for A. A for anvil shape. And here, yes, S for stapes. And here, shoe. Which shoe? Which shoe? Horseshoe shape. Analeda? Analeda? Stapes పెట్టినా ఎందుకడా? Stapes అంటే horseshoe shape కదా, horseshoe. Miss has. M for H. Isn't it? Miss has. That is the concept. Analeda? Miss bone has shape H. M H. H for hammer shape. క్వశ్చన్లు ఉంది కదా, ఈజీగా పెట్టాలి. ఇదే ప్రాబ్లం అంజమ్మ. వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ ఎప్పుడు ఈజీగా వస్తుంది, అప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ longest bone. Okay, fine. From the options, longest bone. Which is the longest bone? Which is the longest bone? Yes, very good. Which is the longest bone? Yes, femur. Femur ekkada vastadi? Femur ekkada vastadi? Femur ekkada vastadi? In hand or leg? Very good, very good, very good, very good, very good. So the longest bone according to the option, it was femur. Very good. Femur bone, that is the longest bone and strongest bone. Strongest bone and longest bone. Longest and strongest bone is femur. Got it? Longest and strongest bone. Got it? Ardha leda? Okay, fine. Very good. Next. Okay, fine. So ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఉంది ఏమంట?
patient with యాంటీకోయాగులెంట్ థెరపీ, బ్లడ్ క్లోటింగ్ ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం డ్రగ్ ఇస్తా. ఏమేమి డ్రగ్ ఇస్తా? హెపారిన్, హెపారిన్, ఎనోక్సాపారిన్, వార్ఫారిన్ అన్ని ఏంటి అసిట్రోమ్, అసిట్రోమ్ అదన్నీ ఏం థెరపీ? యాంటీకోయాగులెంట్ థెరపీ. అప్పుడు ఏం అవ్వలేదు, బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వలేదు, బ్లడ్ చాలా థిన్గా ఉంది. అప్పుడు రిస్క్ ఏమున్నాయి? బ్లీడింగ్ కి రిస్క్ ఉన్నాయి, అవునా లేదా? బ్లీడింగ్ ఫస్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఎక్కడ స్మాల్ వెసల్స్ ఉంది అక్కడ బ్లీడింగ్ వస్తుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో మోస్ట్ కామనెస్ట్ ఏరియా నేసల్ ఏరియా, నేసల్ ఏరియాలో ఏమవుతుంది? బ్లీడింగ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్ కోల్డ్? ఎపిస్టాక్సిస్, అవునా లేదా? ఎపిస్టాక్సిస్ అంటే కామన్ టూ ఏరియాస్ ఉన్నాయి, యాంటీరియర్ ఏరియా ఉన్నాయి, పోస్టీరియర్ ఏరియా ఉన్నాయి. యాంటీరియర్ ఏరియాలో ఏమున్నాయి? యాంటీరియర్ ఏరియా దేర్ ఆర్ 5 arteries are combining together. Is it 5 arteries? That junction is called Little's area. Little's area. That is the more than 90 to 95% risk for epistaxis area. That is Little's area. And posterior area unnai adentra Woodruff's area. That is combination of 7 to 9 vessels. Veins are combining there. Posterior area. Okay, that is second commonest area of epistaxis. Got it? Okay, fine. Next one. Babinski reflex, isn't it? Babinski reflex normal in. Babinski reflex option Babinski reflex కాదు, Babinski reflex normal ఎవరికి ఉన్నాయి? అదే క్వశ్చన్. From the birth to up to 2 years it is considered as normal, అవునా లేదా? ఆప్షన్లు ఏమేమి ఉన్నాయి? ఆప్షన్ yes, in adults it is abnormal, isn't it? In adults and children it is considered as abnormal, avuna leda? It is considered as abnormal, isn't it? Birth to 1 year or birth to 2 year, not 1 year, it can be up to infant period, isn't it? Infant period, complete infant period before the starting of this toddler period. Toddler, before toddler or infant period, it is completely considered as normal, avuna leda? Okay, toddler 2 years, isn't it? So up to 2 years, birth to 2 years it is considered as normal. Got it? Infant to 2 year, very good. Infant to 2 year. Okay, vitamin B12 deficiency. Okay, vitamin B12 deficiency em avutadi? Vitamin B12 deficiency infant to 2 years, very good. Infant to 2 years, birth to 2 years. Infant is from the birth itself. Okay, infant to 2 years means that's the right option, very good. 2 to 12 option kaadu, 2 to 12 it's wrong, 2 to 12 it's wrong. Got it? Okay, fine. Now here vitamin B12 deficiency first time vastadi. First it happens pernicious anemia. After pernicious anemia, what happens? The size increases. That is what pernicious anemia will leads to megaloblastic anemia, analada? So the answer is vitamin B deficiency causes megaloblastic anemia. Got it? Vitamin B deficiency leads to pernicious anemia. Pernicious anemia kosam em avutadi? Cell size ekku avutadi, analada? Platelet anni ekku avutadi, size peddada avutadi. So that leads to megaloblastic anemia. So what is the answer? Vitamin B12 deficiency leads to megaloblastic anemia, analada? Got it? Okay, fine. Next, which plasma protein involved in blood clotting? So what are the plasma proteins? Mainly there are 3 plasma proteins. Emem unnai? Albumin, globulin and fibrinogen, avuna leda?
fibrinogen. Okay, so albumin enter major plasma protein. Major plasma protein main function is to control the osmotic pressure or oncotic pressure control cheyali ante edema prevent cheyali. Globulin maaku telusu anni globulin function enti antiglobulin is an antibody function. Globulin emem unnai globulin ante emem unnai Ig A unnai Ig G unnai Ig Ig E unnai Ig D unnai and Ig M unnai. Idare immunoglobulins unnai. Globulin adu kuda protein. Inka em unnai fibrinogen adentra that is contributing for clotting. So what is the answer? Blood clotting protein, plasma protein helping for blood clotting enta fibrinogen avuna leda. So the answer is fibrinogen. Okay, fine. Next. ఏమేమి ఆప్షన్? Okay, fine. So next one, direct question, isn't it? What is that? Classical conditional theory. So what were the options? Options ఏమేమి ఉన్నాయి? Ivan Pavlov, W.L. Thorndike, ఇంకా ఏమేమి ఆప్షన్ వచ్చింది? ఆప్షన్స్ గుర్తుందా? Okay, anyhow, direct question, classical conditioning theory. What is that? Ivan Pavlov. Do you remember that example with plate and bell for giving a sensation for giving food? Before giving food, they will rang the bell. So without food even ringing the bell, they will feel thirst, hunger, or they will show the signs and symptoms like excessive salivation, everything. Isn't it? That is called classical conditioning theory. Analyze classical conditioning theory. Okay, fine. So that is put forward by Ivan Pavlov. Analyze. Okay, fine. Next one, normal sodium level. Direct question. Normal sodium level. Normal sodium level enta 135 to 145 milliequivalent per liter. Analyze. Yes. Direct question. 135 to 145 milliequivalent per liter. Next, the most abundant intracellular fluid cation is not there. Okay, no problem. Okay, fine, no problem. Okay, ikkada intracellular level unnai. Intracellular. Okay, this is the symbol code. Keep it in mind. Intracellular. Intra ante లోపల్ is it లోపల్ సెల్ అంటే జైలు కు కూడా మనం ఏం చెప్తా సెల్ అంటే చెప్తా అవునా లేదా? సెల్లు ఎవరున్నాయి? సెల్ అంటే అక్కడ సూపరెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎక్కడ నుంచి? మధ్యప్రదేశ్ నుంచి. ఓకే, దట్ ఈస్ అ సింబల్ కోడ్ SPMP, సూపరెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఫ్రమ్ మధ్యప్రదేశ్. ఎక్కడ? సెల్ లోపల్, జైల్ లోపల్ అలా. yes, fine, that is a symbol technique. So intracellular fluid ante SPMP, S for sulfate, P for phosphate, M for magnesium, and this P for potassium. And cell beta ante extracellular fluid ante some extra syllabus. Em syllabus? CBSC syllabus. C for calcium, B for bicarbonate, S for sodium, and C for chloride. ఇదన్నీ బయట సెల్ బయట ఉన్నాయి, ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ అవునా లేదా? సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంట్రా? ద మోస్ట్ అబండెంట్ ఇంట్రాసెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్. ఇంట్రాసెల్యులర్ ఎవరున్నాయి?
సో సల్ఫేట్ ఉన్నాయి, ఫాస్ఫేట్ ఉన్నాయి, మెగ్నీషియం ఉన్నాయి, పొటాషియం ఉన్నాయి. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏంట్రా? వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ఎస్, పొటాషియం. గాట్ ఇట్? ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్, syrup portchlore syrup is syrup portchlore is diluted with portchlore. What is portchlore? Portchlore అంటే నాకు తెలుసు ఏంట్రా? పొటాషియం క్లోరైడ్. పొటాషియం క్లోరైడ్. పొటాషియం క్లోరైడ్ ఎందుకు ఇస్తా? ఎప్పుడు బాడీలో పొటాషియం తక్కువ వస్తుంది అప్పుడు ఆ హైపోకలీమియా మేనేజ్ చేయడానికి మనం ఇస్తా. ఇది డైరెక్ట్ పోర్ట్క్లోర్ సిరప్. అది మనం ఏం చేస్తా? వాటర్లు డైల్యూట్ చేస్తా. అవునా లేదా? ప్లెయిన్ వాటర్లు డైల్యూట్ చేస్తా. స్టెరైల్ వాటర్లు మనం డైల్యూట్ చేస్తా. అవునా లేదా? వన్ డోసేజ్ ఎంత? 15 ml. Isn't it? 15 ml is equal to 1.5 gram or 20 milli equivalents. Ana leda? Isn't it? Got it? Okay, fine. Got it? So potassium chloride, that is portchlore syrup. Danle 15 ml is equal to 1.5 gram. Ante 1 ml is equal to 0.1 gram. So 20 milli equivalent is one serving. One serving అంటే 15 ml మనం fluid water dilute చేసి ఇవ్వాలి. So what is the answer? Is diluted with water. Got it? Fine. Very good. Next one. Mantoux test. Is it Mantoux test? Reading time. Mantoux test. What are the other name of Mantoux test? What are the other name of Mantoux test? Yes, very good. Okay, what are the other name of Mantoux test? What are the other names of Mantoux test? Yes, very good. You are right. The reading time is 48 to 72 hours. Okay, fine, very good. So coming to Mantoux test, we know that it is based on delayed hypersensitivity reaction. That means type 4. Is it a type 4 hypersensitivity reaction protocol akkada yes act avutadi avuna leda? Yes, fine, very good. Yeah, very good. Other name of Mantoux test are PPD. What is PPD? Purified protein derivative. Avuna leda? Purified protein derivative. Purified protein derivative. That is one other name. PPD. Inka Mendel. Isn't it? Mendel Mantoux test. Mendel Mantoux test or Mantoux test or purified protein derivative test. Okay. Inka anything else? Any other name? Any other name for Mantoux test? Pirquez test. Very good. Pirquez test. So in the next exam it is very useful for you. What is that? Other than that of Mantoux test, they will ask, wow, what is the reading time of Pirquez test or Mantoux test or purified protein derivative test or anti-TB test? Isn't it? Anti-TB test. So after 72 hours gadu, 48 to 72 hours. That is the reading time. 48 hours tarvata 72 hours time. That is the right time. Endukante adu delayed hypersensitivity reaction protocol apply avutadi. Hypersensitivity reaction or type 4 hypersensitivity reaction. Okay, adu apply avutadi akkada. Okay, got it? Okay, fine. So what is the answer? 48 to 72 hours. That is the reading time. So next one, accumulation of direct question, isn't it? Accumulation of blood. Fluid kaadu, blood. Accumulation of blood under the skull, specifically in the subperiosteal space. Periosteal space ante dura matter, pia matter, arachnoid matter undi kada. Danlo dura matter 2 sheets unnai. దాని షీట్లు మధ్య స్పేస్ వస్తుంది, అదే అండి ఆస్టియల్ స్పేస్. గాట్ ఇట్? సో హియర్ పెరియోస్టియల్ స్పేస్ లో ఏమున్నాయి? బ్లడ్ అక్యుములేషన్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ దట్ ఇస్ కాల్డ్? వాట్ ఈస్ దట్? సెఫాల్ హెమటోమా. గాట్ ఇట్?
Okay, fine, very good. Next. Bronchiolitis, isn't it? What is that bronchiolitis? It's a type of bronchiolitis or bronchitis or bronchiolitis. It's a type of LRTI, lower respiratory tract infection. Analyza, lower respiratory tract infection, bronchiolitis. Got it? Got it? Fine. Next one. Chemical spilling, isn't it? ఏమైంది? Chemical spill అయింది. Chemical spilling in the eye washed with. ఏం చేయాలి? Chemical spill ఏం చేయొద్దు? మంచిగా yes వాటర్లు ఏం చేయాలి? ప్లెయిన్ వాటర్లు వాష్ చేయాలి, ఫ్లష్ చేయాలి. Flush or wash with plain water or sterile water. Ana leda? Isn't it? Got it? Yes. So that is a ideal first aid or management of chemical spilling. Got it? Next one. Yeah, the person with bleeding, what is the first nursing action ఏంటి? మనం ఏం చేయాలి? Yes, person with bleeding. ఇప్పుడు బ్లీడింగ్ ఉంటే మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ బ్లీడింగ్ స్టాప్ చేయాలి. బ్లీడింగ్ స్టాప్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? ప్రెషర్ అప్లై చేయాలి. అవునా లేదా? ఇదే ప్రెషర్ అప్లై చేయాలి. అవునా లేదా? yes, what we have to do? Press the site. ఎక్కడ బ్లీడింగ్ వచ్చింది అక్కడ మనం ఏం చేయాలి? ప్రెషర్ అప్లై చేయాలి with clean towels. Okay, what are the other options? Next one, pathological repetition, isn't it? Pathological repetition of imitations like action. What is that? Isn't it? So here the same question, isn't it? What is that? There someone is imitating some others actions, not words. ఇప్పుడు words repeat చేస్తే అదేంటి? ఎకోలాలియా. బట్ యాక్షన్స్ రిపీట్ చేస్తే అదేంటి? ఎకోప్రాక్సియా. Got it? Yeah, clot the blood. Blood clotting కాదురా, stop the bleeding. Blood clot కాదు, stop the bleeding. Bleeding stop చేయడానికి మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్. This is about first aid, nursing action. ఏం చేయాలి? ఓకే, టర్మరిక్ పౌడర్ ప్రశాంతి. ఓకే, ఇండిలా అయితే ఈ టర్మరిక్ పౌడర్ సైంటిఫిక్ కాదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ సైంటిఫిక్. Home remedy, it comes under home remedy. The question is asked for first aid, not home remedy. Okay. Got it? Okay, fine, very good. So next one. Early diagnosis and treatment comes under. Okay, so early diagnosis and treatment or prevention. Is it prevention of complication? Early diagnosis, treat the cause or prevent the complication. అదన్నీ ఎక్కడ వస్తుంది? Secondary level of prevention. అవునా లేదా? Secondary level of prevention. First level of prevention, secondary level of prevention, tertiary level of prevention. దాంట్లో early identification, early diagnosis and treatment. Early diagnosis, identification కాదు, early diagnosis and early treatment. ఇక్కడ early identification అది కూడా సేమ్, early diagnosis అది కూడా సేమ్. క్వశ్చన్లీ early diagnosis and treatment or prevention of complication అదన్నీ ఎక్కడ వస్తుంది? secondary level of prevention. అవునా లేదా? Got it? Okay, fine. Next one, bacteriostatic TB drug, tuberculosis, anti-tuberculosis.
యాంటీ ట్యూబర్క్లోసిస్ డ్రగ్లు బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ ఏంటి అదే క్వశ్చన్. బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ ఉంది, బ్యాక్టీరియోసైడల్ ఉంది. బ్యాక్టీరియోసైడల్, బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ అంటే బ్యాక్టీరియోసైడల్ అంటే కిల్లింగ్, బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ అంటే అది ఏం చేస్తా గ్రోత్ ప్రివెంట్ చేస్తా, ప్రివెంటింగ్ ద గ్రోత్ ఆర్ ప్రివెంటింగ్ ద కాలనైజేషన్, అదే బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్. బ్యాక్టీరియోసైడల్ అంటే కిల్లింగ్. గాట్ ఇట్. సో దాంట్లో బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్? ఇథాంబ్యూటోల్, ఒక ఎథియోనమైడ్, ఒక ఎథియోనమైడ్ ఆర్ ఇథాంబ్యూటోల్. గాట్ ఇట్. ఇథాంబ్యూటోల్ ఆర్ ఎథియోనమైడ్. రిఫాంబిసిన్ కమ్స్ అండర్ బ్యాక్టీరియోసైడల్. ఓకే, బ్యాక్టీరియోసైడల్. గాట్ ఇట్. ఆప్షన్ లేదు, రిఫాంబిసిన్ కూడా ఉందా? Okay, fine. No. Okay, it is ethambutol. Okay, ethambutol or ethionamide. Got it? That is bacteriostatic అడిగిన, బ్యాక్టీరియోసైడల్ కాదు, బ్యాక్టీరియోస్టాటిక్, గ్రోత్ ఇన్హిబిట్ చేయడానికి. గాట్ ఇట్. గ్రోత్ ఇన్హిబిట్ చేయడానికి, కిల్ చేయడానికి కాదు. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, కమ్యూనికేషన్ వితౌట్ words are also known as. Without words ఏం లేదు, వర్డ్స్ లేదు, ఓన్లీ యాక్షన్స్ ఉన్నాయి. అదేం టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్? ఏం టైప్? నాన్ వర్బల్ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. అవునా లేదా? వర్డ్స్ లేదు, ఓన్లీ యాక్షన్స్ ఉంది. యాక్షన్ ఉంది, జెస్చర్ ఉంది, ఒక పోస్టర్ ఉంది, అదన్నీ ఏంట? నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్. అర్థమైందా లేదా? గాట్ ఇట్. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, లామా ఫుల్ ఫామ్. ఇస్ ఇట్? లామా ఫుల్ ఫామ్, లీవ్ అగైన్స్ట్ మెడికల్ అడ్వైస్ ఆర్ లీవింగ్ అగైన్స్ట్ ఆర్ లెఫ్ట్ అగైన్స్ట్. ఇస్ ఇట్? లీవింగ్ అగైన్స్ట్ ఆర్ లెఫ్ట్ అగైన్స్ట్ ఆర్ లీవ్ అగైన్స్ట్ మెడికల్ అడ్వైస్. LAMA. ఓకే, ఇప్పుడు డాక్టర్ వాళ్ళ అడ్వైస్ చేయలేదు, పేషెంట్కి ఏం కావాలి? పేషెంట్కి ఇంటికి పోవాలి, లేకపోతే ఇంకా వేరే హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోవాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తా? వాళ్ళ డాక్టర్కి చెప్తా, నాకు పోవాలి, డిశ్చార్జ్ ఇవ్వండి. ఓకే, డాక్టర్ మన వాళ్ళందరూ ఇది ప్రిస్క్రైబ్ చేయలేదు, మన అడ్వైస్ చేయలేదు, మీకు పోవాలంటే ఎస్ లామా ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి. అవునా లేదా? ఎస్, లీవ్ ఆర్ లెఫ్ట్ అగైన్స్ట్ మెడికల్ అడ్వైస్, దట్ ఈస్ లామా. అవునా లేదా? ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్. Yes, grandiose delusion or delusion of grandiosity అంటే వాళ్ళు ఏం థింక్ చేస్తా? yes, they have the supernatural power, they are very superhero, isn't it? Like extraordinary power. That is the behavior of this delusional grandiosity or granditional delusion. Okay, it is frequently found in which condition? It is most commonly found in, it is seen in schizophrenia. అవునా లేదా? లెఫ్ట్ అగైన్స్, లీవ్ అగైన్స్, సేమ్. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, shape of anterior fontanella. Very good. So anterior fontanella, we know that what is the shape? Posterior fontanella, anterior fontanella, isn't it? Posterior fontanella, it's like a triangle shape, but anterior fontanella is like a diamond shape. Avuna leda? Isn't it? Sai, what is the confusion? Sai Sudha, what are the confusion? Give me the options, I'll clear your confusion. Okay, మీరు ఆప్షన్స్ చెప్పండి. ఏం ఆప్షన్లు కన్ఫ్యూషన్ అయింది? ఆప్షన్స్ చెప్పండి, కన్ఫ్యూషన్ క్లియర్ చేస్తా. మానియా. ఓకే, మానియా అండ్ స్క్రీజోఫ్రీనియా. ఓకే, మానియాలు ఏమున్నాయి? మానియా అండ్ స్క్రీజోఫ్రీనియా. ఓకే, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. ఫైన్. ఓకే, మానియా అండ్ స్క్రీజోఫ్రీనియా. ఓకే, దాంట్లో ఏం కన్ఫ్యూషన్ ఉన్నాయి? మానియాలు గ్రాండియోసిటీ, డెల్యూషనల్ గ్రాండియోసిటీ ఉందా లేదా? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. Isn't it? Delusional grandiosity or grandiosity of delusion or delusional grandiosity మానియాలు ఉందా లేదా? మానియాలు ఎక్స్ట్రీమ్ హ్యాపీనెస్ ఉంది, ఎక్స్ట్రీమ్
విగరస్ యాక్టివిటీ ఉంది అవునా లేదా, దాంట్లో ఎక్స్ట్రా పవర్ అట్లా అనిపిస్తుందా లేదా, డెల్యూషనల్ గ్రాండియోసిటీ, it is not there. Got it? That is a different. Okay, fine, very good. Next one. Okay, shape of anterior frontal, already we know that. Got it? Okay, what is that? Delusion undra, delusional grandiosity ledu, delusion undi, manually delusion undi, delusion of grandiosity unda leda, ade question. Okay, fine. So what is that? Yeah, triangle shape, round shape, diamond shape. Is it anterior frontal? It is in diamond shape. Okay, direct question. Got it? Okay, next one. COVID-19 full form. Okay, అందరికీ తెలుసు. Is it coronavirus disease 2019? అవునా లేదా? ఎందుకంటే 19లో వచ్చింది, 2019లో వచ్చింది. ఓకే, దానికోసం 19 కోవిడ్, కరోనా వైరస్ డిసీజ్, COVID, COVID-19. అవునా లేదా? Yes. Got it? Okay, fine. So next one. Estrogen and progesterone maintained after 3 months. Question is, estrogen and progesterone maintained after third month of pregnancy. After 3 months. ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తా, ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తా, అదే క్వశ్చన్ అనా లేదా? Isn't it? The question is not before 3 months. Before 3 months అంటే ఎవరు చేస్తా? ఓవరీ చేస్తా, అవునా లేదా? ఓవరీలు ఏమున్నాయి? ఏం లేయర్ ఉన్నాయి? ఓవరీలు. అదే ఫస్ట్ మెయింటైన్ చేస్తా. ఆఫ్టర్ 3 months it is maintained by placenta. That is a simple question but confusing, అవునా లేదా? Isn't it? So the question is after 3 months. After 3 months అంటే అది మెయింటైన్ చేస్తా ప్లాసెంటా. బట్ బిఫోర్ 3 months ఏంట్రా? ఓవరీ, అవునా లేదా? ఓవరీలు ఏం లేయర్ ఉన్నాయి? Which layer is producing in that one? Yes, very good. Only given periosteum. Okay, periosteal layer, placental layer, isn't it? Corpus luteum, very good. Krishnaveni, very good. Corpus luteum in ovary, that is producing or that is maintaining estrogen and progesterone before 3 months. After కాదు, before. But after 3 months it is maintained by placenta. అర్థమైందా లేదా? Yes, very good. Placenta layers. Okay, fine. Next one. Most commonly performed episiotomy. It is a most frequent and repeatedly asked question, isn't it? Yes, ovulation tarvata. Very good. Okay, fine. So repeatedly, most commonly performed episiotomy. Which layer? Mediolateral. Mediolateral. That is the most commonest. Yes, performed episiotomy. Cesarean section, isn't it? Yes, very good. It is also direct question, easy question. You know it, most commonest type. Okay, next. Respiratory center is stimulated by. Very good. Another question, it is repeatedly asked question. Respiratory center ఎవరు stimulate చేస్తా? Where is the respiratory center? ఎక్కడ? respiratory center రెండు ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఉన్నాయి? మెడులా ఒబ్లాంగేటా అండ్ పోన్స్, అవునా లేదా? పోన్స్ అండ్ మెడులా ఒబ్లాంగేటా. దాంట్లో ప్రైమరీ ఎక్కడ? మెడులా ఒబ్లాంగేటా. దెన్ పోన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సరే, ఏంటా? స్పాంటేనియస్ బ్రీతింగ్ అండ్ రేట్ అండ్ డెప్త్ కంట్రోల్ చేస్తా. మళ్ళీ స్పాంటేనియస్ బ్రీతింగ్ కూడా కంట్రోల్ చేస్తా. దానికి 2 సెంటర్ ఉన్నాయి, మెడులా ఒబ్లాంగేటా అండ్ పోన్స్, అవునా లేదా? ఇప్పుడు మన బాడీలో ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉందే అక్కడ రెస్పిరేషన్ స్టిమ్యులేట్ అవ్వద్దు. బట్
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ అవుతుంది, ఆ టైంలో ఏమవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ అయిన తర్వాత మనం మెడులాలి ఏం చేస్తా, ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ అయింది, అప్పుడు ఏం చేయాలి, స్పాంటేనియస్ బ్రీతింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. అలా స్టిమ్యులేట్ చేస్తా. ఎవరు స్టిమ్యులేట్ చేస్తా, ఆక్సిజన్ కాదు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ స్టిమ్యులేట్ చేస్తా. గాట్ ఇట్? సో విచ్ గ్యాస్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెస్పిరేటరీ సెంటర్ స్టిమ్యులేషన్? Carbon dioxide. Got it? Got it? Okay, fine. Very good. Next. In dehydration. Got it? Next one. In dehydration, to replace electrolytes. To replace electrolytes. Okay, Sharnya, ఆక్సిజన్ కాదురా, ఆక్సిజన్ కాదు. ఆక్సిజన్ మనం తీసుకుంటా. ఎప్పుడు మనం ఆక్సిజన్ తీసుకుంటా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ అయింది, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఆక్సిజన్ తీసుకోవాలి. ఆక్సిజన్ మనం తీసుకుంటా. ఎప్పుడు తీసుకుంటా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బాడీలో ఎక్కువ అయింది, దానికోసం ఏమవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మెడులా ఆబ్లాంగేటా స్టిమ్యులేట్ చేస్తా, అప్పుడు మనం ఆక్సిజన్ తీసుకుంటా. గాట్ ఇట్? స్టిమ్యులేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ ఆర్ ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, అర్థమైందా లేదా? గాట్ ఇట్? Okay, fine. Next one. In dehydration. Dehydration అంటే different types ఉన్నాయి, isn't it? Isotonic, hypotonic, hypertonic, isn't it? Isotonic dehydration, hypertonic dehydration, hypotonic dehydration. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంట్రా, డీహైడ్రేషన్ అయింది, దాంట్లో ఎలక్ట్రోలైట్స్ కూడా ఏమైంది, తక్కువ అయింది. అప్పుడు డీహైడ్రేషన్ అంటే మనం ఏమి ఇవ్వాలి, ఐసోటోనిక్ ఫ్లూయిడ్ ఇవ్వాలి. ఐసోటోనిక్ ఫ్లూయిడ్ అంటే RL ఉంది, NS ఉంది, isn't it? Dextrose 5NW, isn't వాటర్, అదన్నీ ఏమొస్తుంది, అదన్నీ ఐసోటోనిక్లు వస్తుంది. సో డీహైడ్రేషన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం ఇవ్వాలి, ఐసోటోనిక్ ఇవ్వాలి. దాంట్లో ఎలక్ట్రోలైట్స్ కూడా రీప్లేస్ చేయడానికి ఏం ఇవ్వాలి, రింగర్ లాక్టేట్. అవునా లేదా? లాక్టేటెడ్ రింగర్ ఆర్ రింగర్ లాక్టేట్. గాట్ ఇట్? దాంట్లో ఎలక్ట్రోలైట్స్ కూడా ఉంది. అవునా లేదా? పొటాషియం క్లోరైడ్, సోడియం క్లోరైడ్, isn't it? అన్ని లాక్టేట్స్, isn't it? అన్ని దాంట్లో ఉన్నాయి, RL రింగర్ లాక్టేట్లు ఉన్నాయి, ఎలక్ట్రోలైట్స్ దాంట్లో ఉన్నాయి. అవునా లేదా? ఎస్ కృష్ణవేణి, డీహైడ్రేషన్ ఉన్నప్పుడు ఐసోటోనిక్ ఇవ్వాలి, NS కాదు, ఐసోటోనిక్. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఐసోటోనిక్. ఐసోటోనిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమేమి ఉన్నాయి, NS ఉన్నాయి, RL ఉన్నాయి. ఇప్పుడు డీహైడ్రేషన్ ప్లస్ ఎలక్ట్రోలైట్ కూడా రీప్లేస్ చేయాలి. NS ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉందా, ఒకటే ఉంది, సోడియం. అవునా లేదా? సోడియం క్లోరైడ్ ఒకటే ఉంది. ఇప్పుడు పొటాషియం కూడా ఇవ్వాలి, రీప్లేస్ అవ్వాలి. అవునా లేదా? అప్పుడు ఏమి ఇవ్వాలి, RL ఇవ్వాలి, రింగర్ లాక్టేట్. అవునా లేదా? గాట్ ఇట్? ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్, సాయి సుధా, RL ఓన్లీ ఫర్ బర్న్స్ పేషెంట్. ఎందుకు బర్న్స్ పేషెంట్ ఓన్లీ కాదు, అలా ఏం కాన్సెప్ట్ లేదు. బర్న్స్ పేషెంట్కి ఏమవుతుంది, బర్న్స్ పేషెంట్కి సెల్ రప్చర్ అవుతుంది, సెల్ నుంచి అన్ని ఫ్లూయిడ్ బయటకు వస్తుంది, అప్పుడు ఎలక్ట్రోలైట్ కూడా బయటకు వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి, వాళ్ళకు ఎలక్ట్రోలైట్స్ కూడా రీప్లేస్ చేయడానికి RL ఇవ్వాలి. సేమ్ ఇక్కడ ఏమైంది, డీహైడ్రేషన్ ఉంది, ఇంకా ఎలక్ట్రోలైట్స్ కూడా రీప్లేస్ అవ్వాలి, అందుకేమి ఇవ్వాలి, అదే క్వశ్చన్. అర్థమైందా లేదా? క్వశ్చన్ అలా సింపుల్ కాదు, క్వశ్చన్ లోపల ఇంకొకటి కూడా క్రికెట్నెస్ ట్రికీ ఉంది, అది చూడాలి. అందుకే సింపుల్ క్వశ్చన్ వచ్చాక ఎక్కువ మిస్టేక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. గాట్ ఇట్? ఓకే, ఫైన్. డీహైడ్రేషన్ అంటే NS ఇవ్వచ్చు, బట్ ఇక్కడ డీహైడ్రేషన్ ప్లస్ రీప్లేస్ అవ్వాలి. ఏం రీప్లేస్ అవ్వాలి, ఎలక్ట్రోలైట్స్ కూడా రీప్లేస్ అవ్వాలి. అర్థమైందా లేదా? ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ ఆస్తమా, isn't it? ఆస్తమా అంటే ఏంటి, ఆస్తమా వాట్ ఈస్ ఇట్? ఆస్తమా మీన్స్ దెర్ ఈస్ బ్రోంగో కన్స్ట్రిక్షన్. అవునా లేదా? కన్స్ట్రిక్షన్, బ్రోంగస్ కన్స్ట్రిక్ట్ అవుతుంది. అవునా లేదా? కన్స్ట్రిక్షన్ ఉన్నప్పుడు కన్స్ట్రిక్షన్ టైంలో ఏం సౌండ్ వస్తుంది, వీజింగ్ సౌండ్ వస్తుంది. అవునా లేదా? వీజింగ్ మెయిన్లీ ఆఫ్ two types, which are they, sonorous and sibilant. అవునా లేదా? sonorous and sibilant wheezing ఉంది, low pitch and high pitch. అవునా లేదా? అది ఎప్పుడు వస్తుంది,
కన్స్ట్రిక్షన్ ఉన్నప్పుడు, అవునా లేదా? ఆస్తమా అంటే ఏంటి? ఆస్తమా అంటే కన్స్ట్రిక్షన్, అవునా లేదా? బ్రోంకో కన్స్ట్రిక్షన్, అవునా లేదా? అప్పుడు ఫ్లూయిడ్ కలెక్షన్ ఉంది, ఫ్లూయిడ్ కలెక్షన్ ఉన్నప్పుడు సౌండ్ ఏమొస్తుంది? క్రాకిల్స్ వస్తుంది, అవునా లేదా? ఫైన్ క్రాకిల్స్, కోర్స్ క్రాకిల్స్, అవన్నీ ఫ్లూయిడ్ కలెక్షన్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఆస్తమా అంటే కన్స్ట్రిక్షన్, ఎయిర్వే కన్స్ట్రిక్ట్ అయింది, అప్పుడు వీసింగ్ సౌండ్ వస్తుంది, అవునా లేదా? అవునా లేదా? ఎస్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, fine. Next question. Yes, amylase converts carbohydrates to carbohydrate na amylase ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తా? ఇంటూ amylase converts carbohydrate into maltose, అవునా లేదా? Maltose is a form of sugar, అవునా లేదా? Got it? So amylase converts carbohydrate into maltose. Maltose is a form of sugar. అర్థమైందా లేదా? I got it? Okay, fine. Very good. Next. The gradual loss of your eye's ability to focus on nearby objects. Nearby object focus చేయడానికి ఇబ్బంది ఉంది అంటే నియర్ విషన్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఫార్ విషన్ ఉంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్? ఇండైరెక్ట్, ట్రిక్కీ క్వశ్చన్. యూ హ్యావ్ గ్రాడ్యువల్ లాస్ ఆఫ్ యువర్ ఎబిలిటీ టు ఫోకస్ ఆన్ నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్. నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్ ఫోకస్ చేయడానికి ఇబ్బంది ఉంది అంటే నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్ కనిపించడం లేదు, ఫార్ ఆబ్జెక్ట్ ఎస్ కనిపిస్తుంది. అర్థమైందా లేదా? మయోపియా కాదు, ప్లస్ బయోపియా. ఫార్ విషన్ ఉంది, నియర్ విషన్ లేదు. అదే మీనింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అర్థమైంది? నియర్ విషన్ లేదు, ఫార్ విషన్ ఉంది, ప్లస్ బయోపియా, అవునా లేదా? అర్థమైందా లేదా? మయోపియా అంటే నియర్ విషన్ ఉంది, అవునా లేదా? నియర్ విషన్ పక్కన ఉంది కదా, కనిపిస్తుంది, అదేంటి? నియర్ విషన్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అది కాదు, నియర్ విషన్ ఇబ్బంది ఉంది. అర్థమైందా లేదా? ద గ్రాడ్యువల్ లాస్ ఆఫ్ యువర్ ఐస్ ఎబిలిటీ టు ఫోకస్ నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్. లాస్ అయింది, గ్రాడ్యువల్ లాస్ ఆఫ్ యువర్ ఎబిలిటీ. ఏం ఎబిలిటీ? నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్ పక్కన ఉంది కదా, అది చూడడానికి ఇప్పుడు ఏమైంది? ఎబిలిటీ లేదు, లాస్ అయింది. అదే క్వశ్చన్. అర్థమైందా లేదా? So this is what I said. Whenever questions are simple, read it and understand first. Then only you have to answer. First నేర్చుకోవాలి మంచిగా, ఎస్ నేర్చుకోవాలి, దాని తర్వాత ఆన్సర్ చేయాలి. గాట్ ఇట్? ఫైన్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్. పేషెంట్ ఈస్ టెల్లింగ్ యూ దట్ పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ tinnitus in the ear. Tinnitus means ringing sound, టూ అలా సౌండ్ వస్తుంది, isn't it? Tinnitus, ringing in ears. So patient is saying to you, isn't it? Patient చెప్తారు, వాళ్ళే చెప్తారు. Got it? ఓకే, సో అదేం డేటా? ఒబ్జెక్టివ్ డేటావా, సబ్జెక్టివ్ డేటావా? ఒబ్జెక్టివ్ అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తా, అదే ఒబ్జెక్టివ్ డేటా. ఇప్పుడు పేషెంట్ చెప్తా, ఓకే నాకు ఇంకా ప్రాబ్లం ఉంది, ఇలా ఒకటి ప్రాబ్లం ఉంది, అదేంటి? దట్ ఈస్ సబ్జెక్టివ్ డేటా, అవునా లేదా? Refractory error. Ramadevi, right. Question concept is refractory error, which that is another question. We'll write refractory error and myopia. That is another question. Ramadevi. Okay, fine. Next one. Number of chromosomes that one cell contains. One cell ఒకటి సెల్ ఎంత క్రోమోసోమ్ ఉన్నాయి? In human beings, how many number of, is it? What are the total number of chromosomes in one human cell? ఎంత? It is 23 pairs, అవునా లేదా? 23 pairs ఉన్నాయి. 23 pairs or 46 in numbers. 46 in numbers or 23 pairs, అవునా లేదా? Okay, Ramadevi, that is another question. Refractive error, that is in another session. Okay, we will discuss. Okay,
Got it? Okay, next. Permanent hardness of water due to, very good. Another question, permanent hardness, isn't it? Permanent hardness ante permanent hardness, isn't it? Permanent hardness ante yes, citrate, phosphate and sulfate, citrate, phosphate, sulfates of calcium and magnesium. Calcium and magnesium's citrate, phosphate, sulfates are responsible for permanent hardness of the water. Analyza. Okay, so in question, what is that? Magnesium sulfate undi, isn't it? Citrate, phosphate, sulfate. Okay, adanni calcium citrate, calcium phosphate, calcium sulfate, or magnesium citrate, magnesium phosphate, magnesium sulfate. These are the two factors of permanent risk for hardness. Got it? Danli magnesium bicarbonate kaadu, bicarbonate kaadu, citrate, sulfate, phosphate. Citrate, sulfate, phosphate. Only three things are responsible for permanent hardness. Either it may be calcium citrate, calcium phosphate, calcium sulfate, or magnesium citrate, magnesium phosphate, or magnesium sulfate. These are the cause for permanent hardness. Danlu option li magnesium sulfate unnai. Got it? That is the right answer. Got it? Bicarbonate kaadu. It is not for permanent hardness. Okay? Fine. Next. Cognitive function, isn't it? Cognitive function is responsible for high intellectual, isn't it? Calcium gluconate kaadu, bicarbonate kaadu, only citrate, phosphate, sulfate. Citrate, phosphate, sulfate. These three things are responsible for permanent hardness. Citrate, phosphate, sulfate. Danle calcium citrate, calcium phosphate, calcium phosphate, or otherwise magnesium. Magnesium citrate, magnesium phosphate, magnesium sulfate. These three things, citrate, phosphate, sulfate. These three things are responsible for permanent hardness. Gluconate kaadu, bicarbonate kuda kaadu. Okay? Okay, fine. Next one. Cognitive function, isn't it? Cognitive function, high intellectual function, everything is responsible for cerebrum or greater brain, isn't it? Greater brain or cerebrum, isn't it? Got it? Okay, fine. Next one. So in education, bedside teaching is, isn't it? In education, what do you mean by bedside teaching? Bedside teaching and it is a clinical method teaching, isn't it? Clinical method teaching, effective method of clinical teaching, isn't it? Got it? Yes. So it's a clinical method, direct question. Got it? Next one. Man is a social animal. Who said it? Question is, who said man is a social animal? Who said it? It was said by Aristotle. Analyza. It was said by Aristotle. Got it? Not anyone. Man is a social animal. Adi evaru chepparu? Aristotle chepparu. Got it? Aristotle cheppindi man is a social animal. Got it? Fine. Next. Non-material culture is, isn't it? Non-material culture అంటే ఏంటి? సో ఇప్పుడు మన థాట్స్ ఉంది, మన ఐడియాస్ ఉంది, isn't it? మన థాట్స్, మన ఐడియాస్ అన్నీ దాంట్లో వస్తుంది, నాన్ మెటీరియల్ కల్చర్లో వస్తుంది. నాన్ మెటీరియల్ కల్చర్, మన థాట్స్, మన ఐడియాస్ అదన్నీ దాంట్లో వస్తుంది నాన్ మెటీరియల్ కల్చర్లో. సో ఆన్సర్, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు లాంగ్వేజెస్, మన ఐడియా, మన థాట్. గాట్ ఇట్? Got it? Yeah, fine. Next. Okay. Next. Law of readiness given by. Very good. Another direct question, isn't it? Law of readiness is given by. Thorndike. Edward L. Thorndike. Isn't it? Edward L. Thorndike. Got it? Okay, fine.
అది నెక్స్ట్ సెషన్ రా, సోషల్ కల్చర్ అంటే నెక్స్ట్ సెషన్ ఐ థింక్. ఓకే, విల్ సీ. ఓకే, ఐ గాట్ ఇట్. లా ఆఫ్ రెడీనెస్ ఈస్ బై థాండేక్. ఓకే, ఎడ్వర్డ్ ఎల్ థాండేక్. నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, లెర్నింగ్ దట్ ఒకర్స్ త్రూ రివార్డ్స్ అండ్ పనిష్మెంట్. రివార్డ్స్ ఉంది, పనిష్మెంట్ ఉంది. అది విచ్ టైప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇస్ దాట్ వన్? విచ్ టైప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అంటే వాళ్ళ గుడ్ థింగ్స్ ఇస్ ఇట్, అన్ని మంచిగా చేస్తే వాళ్ళకి రివార్డ్ ఇస్తారు, ఏమైనా రాంగ్ చేస్తే పనిష్మెంట్ కూడా ఇస్తారు. అది విచ్ టైప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ మెథడ్ ఇస్ దాట్ వన్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ operant conditioning method. Operant conditioning method, is it? Operant conditioning learning method is that. What is that? Rewards and punishment method. Avana leda? Is it? Another next direct question, isn't it? Next one. In research study, data, isn't it? Taking data from society of a group of people. Society lo emunnai, group of people unnai, దాని నుంచి మనం డేటా తీసుకుంటా. అదేంట్రా? ఓకే, ఒకటి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంది, దాని నుంచి మనం ఒక్కొక్కరు సెలెక్ట్ చేస్తా. అదేం టెక్నిక్? అదే క్వశ్చన్. అదేంటి? ఎస్, థర్డ్ సెషన్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తారా? ఇది అయిన తర్వాత డైరెక్ట్ అదే స్టార్ట్ చేస్తా. ఓకే, ఫైన్. వాట్ ఈస్ దట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ శాంప్లింగ్ మెథడ్. అవునా లేదా? ఒకటి జనరల్ పాపులేషన్ ఉంది, దాని నుంచి మనం ఒక్కొక్కరు తీసుకుంటా. అదేంటి? అదే సింపుల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ దట్? శాంప్లింగ్. అవునా లేదా? In research study, taking data from society of group of people, that is called sampling. Anna leda? Fine, very good. Next, the best method to prevent cross infection. Easy question and direct question, isn't it? Prevention of infection. Ekkada prevention or infection ostadi, akkada direct mana answer telusu entra. Hand wash cheyali, hand hygiene untali. Anna leda? Appudu prevent cheyochu. Anna leda? Yes, very fine, very good. The best method to prevent cross infection is hand hygiene, isn't it? Cross infection, any type of infection, the best method is hand hygiene. Okay, fine, very good. So the most favorable pelvis for vaginal delivery. Which pelvis is most favorable for vaginal delivery? Yes, it is female pelvis, isn't it? Gynecoid pelvis. Anna leda? Got it? Yes, direct question. Gynecoid pelvis or female pelvis, isn't it? Okay, fine. Next, during ovulation, basal body temperature em avutadi? Ovulation time lo body temperature change em avutadi? Em change avutadi? యా, ఫస్ట్ కొంచెం తక్కువ అవుతుంది, దాని తర్వాత మెల్లగా ఎక్కువ అవుతుంది. అవునా లేదా? లైట్గా తక్కువ అవుతుంది, దాని తర్వాత ఎక్కువ అవుతుంది. అవునా లేదా? దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్, ఇస్ంట్ ఇట్? ఫైన్. సో స్లైట్లీ డిక్రీసెస్ అండ్ దెన్ ఇంక్రీసెస్. దట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ ఆన్సర్. గాట్ ఇట్? ఫైన్. సో మోరో రిఫ్లెక్స్. సో ఆప్షన్లీ మాకు తెలుసు మోరో రిఫ్లెక్స్ ఎప్పుడు డిసపియర్ అవుతుంది. రైట్ ఆప్షన్ మాకు తెలుసు 3 to 4 months అంట. 3 to 4 months. బట్ ఇన్ ఆప్షన్స్ 3 to 4 months లేదు. అన్నా లేదా? అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆప్షన్లు ఏమున్నాయి దానికోసం ఆన్సర్ చేంజ్ చేయాలి. ఆప్షన్లు 3 to 6 ఉన్నాయి. అవునా లేదా? దానికోసం 3 to 6 ఆన్సర్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? 3 to 4 months డిసపియర్ అవుతుంది. బట్ ఆప్షన్లు 3 to 4 లేదు కదా, అప్పుడు ఏం చేయాలి? 3 to 6 ఉంది, అది సెలెక్ట్ చేయాలి. గాట్ ఇట్? ఓకే, ఫైన్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. ఓకే, ANC డే, isn't it? Antenatal visit, isn't it? Antenatal visit, isn't it? Fine. ANC day as per Pradhan Mantri Surakshit Mantritwa Abhiyan. Another. Okay. Matritwa Abhiyan. Pradhan Mantri Surakshit Matritwa Abhiyan Prakaram. Isn't it? Dan Prakaram ANC day eppudu ostadi. So it is easy and direct question. Every month 9th day. Avuna leda? Every month 9th. Every month on the 9th day. Every month on the 9th day this ANC day visit comes. Avuna leda? Yes, that is also direct question. Okay, fine. Next one, chemical used in
mosquito coils and repellents. Mosquito coil repellents, isn't it? 20 days పెట్టానా 20 days కాదురా every month okay every month 9th day okay every month 9th day okay ANCs got it okay fine very good fine chemical used in mosquito coil or repellents lu chemical mosquito coil anni em chemical use chestunnaru em chemical insecticide to kill the insects we are using insecticides avana leda got it okay fine next very good lipodystrophy okay in insulin okay insulin therapy lu lipodystrophy prevent cheyadaniki manam em cheyali lipodystrophy ante enti lipodystrophy fat tissue em avutadi akkada damage avutadi fat tissue damage avutadi adu prevent cheyadaniki manam em cheyali prati oka time lu site change cheyali avana leda rotation of sites avana leda ideal method of preventing lipodystrophy is rotation అంటే ఏంటి రొటేషన్ అంటే ఏంటి మనం ప్రతి ఒక్క టైంలో సైట్ చేంజ్ చేయాలి అనలేదా yes very good so rotate the injection site or rotation that is a ideal management for preventing lipodystrophy got it okay next inka a nurse is sharing information nurse em chestunnaru nurse is sharing information of a patient వాళ్ళకు ఒకటి పేషెంట్ ఉంది ఆ నర్సుకు ఒకటి పేషెంట్ ఉంది ఆ పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వచ్చింది ఇంకా వేరే ఏదో డిపార్ట్మెంట్స్ ఫ్రెండ్ వచ్చింది వాళ్ళకు వాళ్ళు కూడా షేర్ చేస్తా ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ పేషెంట్ కోసం సో ఏ నర్స్ ఈస్ షేరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎ పేషెంట్ టు అదర్ నర్స్ హూ ఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద పేషెంట్స్ కేర్ ఆఫ్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఇది ఏం ఇష్యూ అవుతుంది ఇస్ ఇట్ ఇది ఏం ఇష్యూ సో మనం ఏం చేయాలి మన పేషెంట్ అన్ని ఐడెంటిఫికేషన్ డేటా వాళ్ళ డయాగ్నోసిస్ అన్ని హిస్టరీ మనం ఏం చేయాలి we have to keep it as yes it legal issue ethical issue అదే క్వశ్చన్ what is this we have to maintain ఏం మెయింటైన్ చేయాలి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అవునా లేదా కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలా వద్దా yes so it comes under ethical principle isn't it ethical principle it comes under ethical issue violation of an ethics కాన్ఫిడెన్షియల్ గా ఉండాలి అన్ని డీటెయిల్స్ పేషెంట్ గురించి అన్ని డీటెయిల్స్ కాన్ఫిడెన్షియల్ గా ఉండాలి అది ఇక్కడ ఈ నర్స్ ఏం చేసినా కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ బ్రేక్ చేసిన అదేంటి అది ఎథికల్ ఇష్యూ అవునా లేదా yes so it is comes under ethical issue to break the confidentiality avana leda got it okay fine it is not a legal issue it is just ethical issue okay got it okay fine ethical issue fine next knowledge improves for nurses education ఇప్పుడు నర్స్ ఓకే అన్ని బీఎస్సీ పోస్ట్ బీఎస్సీ ఆర్ జిఎన్ఎం అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత జాబ్ చేసుకుంటా ఓకే హాస్పిటల్ జాయిన్ చేసిన అప్పుడు కూడా ఏం చేస్తున్నారు నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఏమైనా కోర్స్ కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నాం ఓకే వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్ విత్ ఇన్ ద సర్వీస్ చేస్తానే ఉన్నావు అప్పుడు కూడా ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ చేస్తా నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేస్తా ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తా
నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఎడ్యుకేషన్ హెల్ప్ ఇస్తుంది. అదేంటి ఇన్ సర్వీస్ ఎడ్యుకేషన్, సర్వీసులు ఎడ్యుకేషన్ కూడా చేస్తానే ఉన్నా. వాట్ ఈస్ దాట్? ఇన్ సర్వీస్ ఎడ్యుకేషన్, ఇన్ సర్వీస్ ఎడ్యుకేషన్, నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్స్ ఫర్ నర్సెస్ ఎడ్యుకేషన్. గాట్ ఇట్? స్టాండర్డ్ ఇష్యూ, స్టాండర్డ్ ఇష్యూ వినాయక, వాట్ ఈస్ దట్? అది స్టాండర్డ్ కాదు, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ బ్రేకింగ్. ఓకే, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ బ్రేక్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఆ నర్సు కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ బ్రేక్ చేస్తున్నా. ఓకే, అదే ఎథికల్ ఇష్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, the ability to understand. Okay, the ability to understand, share feeling of another person, another person's feeling share చేస్తున్నా, అది అండర్స్టాండ్ చేస్తున్నా. మళ్ళీ వాళ్ళ కోసం ఒకటి ఫీలింగ్ కూడా ఉంది. ఓ అలా ఇలా అయిందా, ఓ ఐఎమ్ వెరీ సారీ. దట్ ఫీలింగ్, isn't it? The ability to understand and share feelings of others person. What is that called? It is simply called empathy. అనలేదా? Yes, got it. Next, okay, next one, troponin level high in blood. troponin మాకు తెలుసు. troponin అంటే మసిల్ డ్యామేజ్, మసిల్ ఉంది, జనరల్ గా మసిల్ ఉంది, కార్డియాక్ మసిల్ కూడా ఉంది. ఓకే, ట్రోపోనిన్ ఐజో ఎంజైమ్ ఉంది. ట్రోపోనిన్ ఐ, ట్రోపోనిన్ టి, ట్రోపోనిన్ సి అనలేదా? దాంట్లో ట్రోపోనిన్ ఐ అండ్ ట్రోపోనిన్ టి ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కార్డియాక్ సెల్, ట్రోపోనిన్ సి కామన్ ఆర్ జనరల్ మసిల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దాంట్లో ట్రోపోనిన్ టి ఆర్ ట్రోపోనిన్ ఐ ఆర్ ట్రోపోనిన్ సి ఎనీథింగ్, మెయిన్లీ ట్రోపోనిన్ ఎలివేట్ గా ఉంది, బ్లడ్ ఎక్స్ట్రా ఉంది అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దాట్? సో అప్పుడు ఏమైంది? మయోకార్డియల్ డ్యామేజ్. హార్ట్లు మోస్ట్ వర్కింగ్ లేయర్ మధ్యలో ఉన్నాయి, మయోకార్డియల్ డ్యామేజ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ట్రోపోనిన్ ఎక్కువ అవుతుంది, బ్లడ్ 1000 లెవెల్, 1000, 2000, 3000 లెవెల్ వస్తుంది. బట్ ఇట్ దట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ వెరీ రీసెంట్ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్. గాట్ ఇట్? MI, it's a cardiac marker. Very good. Yes, it's a cardiac marker. దాంట్లో ట్రోపోనిన్ ఐ అంటే స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్టర్, ట్రోపోనిన్ టి అంటే వెరీ స్పెసిఫిక్ అండ్ యాక్యురేట్ is troponin T, specific is troponin I. Got it? Okay, fine. Next, POP, plaster of Paris. Next one, plaster of Paris applied to angle, to thigh, to assess the neurological assessment చేయడానికి ఏం చేయాలి? దాని ఆప్షన్లే ఏం లేదు, పెరిఫరల్ పల్సెస్ ఏం లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? బ్లాంచ్ టెస్ట్ చేయాలి. బ్లాంచ్ టెస్ట్ ఎందుకు? బ్లాంచ్ టెస్ట్ చేసిన టైంలో క్యాపిలరీ రీఫిల్ చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, క్యాపిలరీ రీఫిల్. అక్కడ మనం ఏం చేయాలి? బ్లాంచ్ టెస్ట్ ప్రెస్ చేయాలి, లీవ్ చేయాలి. అప్పుడు కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, పింక్ కలర్ రావాలి, బ్లూయిష్ కలర్ వద్దు, పింక్ కలర్ అయితే క్యాపిలరీ రీఫిల్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లాంచ్ టెస్ట్. ఆప్షన్ కోసం బ్లాంచ్ టెస్ట్ మోస్ట్ సూటబుల్. గాట్ ఇట్? ఆప్షన్లు మోస్ట్ సూటబుల్ బ్లాంచ్ టెస్ట్. గాట్ ఇట్? Okay, fine. So what are the other options? Sai Sudha, what are the other options? చెప్పండి. ఆప్షన్లు కన్ఫ్యూషన్ ఉందా? ఆప్షన్లు ఏం కన్ఫ్యూషన్? ఆప్షన్ చెప్పండి. Got it? Okay, fine. Popliteal femoral artery. Okay, popliteal femoral artery ఎక్కడ వస్తుంది? popliteal అంటే నీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద నీ వస్తుంది, ఫెమరల్ అంటే పైన వస్తుంది. మనం ఏం చూడాలి? ఎక్స్ట్రీమ్ పెరిఫరల్ పల్స్ చూడాలి. పెరిఫరల్, ఓకే, అంటే ప్రాక్సిమల్ కాదు, డిస్టల్ సైడ్ చూడాలి. సో ఇప్పుడు చూడరా, ఇక్కడ దిస్ ఈస్
This is the foot of the patient. Okay. Okay. ఇక్కడ knee. This area knee ఉంది knee. కింద వస్తుంది ఏంటి పోప్లిటియల్ ఆర్టరీ. ఇక్కడ వస్తుంది ఏంటి ఫెమరల్ ఆర్టరీ. ఇప్పుడు పిఓపి యాంకిల్ నుంచి థై వరకు పెట్టినా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు పెట్టినా. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇది టైట్ ఉందా అదన్నీ చెక్ చేయడానికి ఏం చేయాలి? డిస్టల్ ఏరియా చెక్ చేయాలి, అవునా లేదా? ఇది మధ్యలో ఉన్నాయి, చెక్ చేయొద్దా వచ్చా? ఓకే, అది డిఫికల్ట్, ఇది కూడా డిఫికల్ట్. అలా కాదు, అక్కడ కాదు, డిస్టల్ లెవెల్ చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ బ్లాక్ ఉందే, డిస్టల్ ఏరియాకు పల్సేషన్ ఉందా, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉందా, అది చెక్ చేయాలి. దానికోసం మనం డిస్టల్ ఏరియా సెలెక్ట్ చేయాలి. వాట్ ఇట్ ఫెమరల్ ఆర్టరీ టెస్ట్ కాదు. ఓకే, హొమాన్ సైన్ కాదు. హొమాన్ సైన్లే ఎక్కడ వస్తుంది? ఇక్కడ వస్తుంది. హామ్స్ట్రింగ్ మసిల్ వస్తుంది హొమాన్ సైన్, అవునా లేదా? ఓకే, ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, అది కూడా కాదు. డిస్టల్ ఏమున్నాయి? అకార్డింగ్ టు ద ఆప్షన్ బ్లాంచ్ టెస్ట్ మనం ఏం ఎక్కడ చేస్తా? ఫింగర్లు చేస్తా. ఫింగర్ కాదు, టో గ్రేట్ టో, స్మాల్ టోస్, అక్కడ మనం బ్లాంచ్ టెస్ట్ చేస్తా, అవునా లేదా? గాట్ ఇట్? ఓకే, ఫైన్, గాట్ ఇట్. సో యాజ్ పర్ ద ఆప్షన్, the right option is blanch test. Next. Okay, the person who transmits message, isn't it? Message every transmits chesta. First message transmitting person evaru? Sender ఆ, receiver ఆ, లేకపోతే medium ఆ, feedback ఆ? అదే ఏమొస్తుంది? The person who transmits, ఎవరు మెసేజ్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తా, వాళ్ళనే చెప్తా సెండర్, అనలేదా? The person who is sending the message or transmitting the message, that is called sender, isn't it? For communication, sender untali, message untali, isn't it? Channel untali, receiver untali or recipient untali, then feedback untali, అనలేదా? Okay, fine. Next. Early diagnosis. Okay, this one is a repeated one, right? Already this question is we discussed, isn't it? Okay, fine. Keep the leg flexed position, that is for Homan sign. We can check it for Homan sign. Okay. Yes. Got it? Okay, fine. So we'll go for next session. We got only this much questions. Okay. Have you got any other questions? Do you have any other questions? Okay, lactating suppressing drug. We'll discuss in the next session. We will discuss. It is there in the next session. Okay. Mainly dopamine agonist drug undali. Okay, lactation or milk production prevent cheyadaniki or suppress cheyadaniki dopamine agonist medicine untali. Okay, we'll discuss. Okay, yeah, very good. Bromocriptine, yes, very good. Bromocriptine, what is that drug? Dopamine agonist. Okay, we'll discuss. Okay, what is the standard precaution when you start IV infusion? Okay, village population. Okay, Bhadrama. Okay, Shravandi, options. Shravandi, very good. First question. Okay, inkokati question undi. Related to standard precaution of IV. Standard precaution. Is it a standard precaution in IV? Okay, standard precaution in IV. What are the options? Only gloves, then
In third session, I think it is 63 questions, right? We have only 63 questions, third session. Second session, we got 67 questions. Okay, village population. Village population అంటే 1000, 5000, 7000, 10,000 దాంట్లో 1000 వస్తుంది. విలేజ్ పాపులేషన్ అంటే 1000. ఓకే, విలేజ్ పాపులేషన్ 1000. పిహెచ్సి అంటే పిహెచ్సి ఓకే, పిహెచ్సి అంటే 20,000 to 30,000 వస్తుంది. 30,000. గ్లౌస్, మాస్క్, గౌన్, గ్లౌస్, మాస్క్, గ్లౌస్, పుట్ ఆన్ గ్లౌస్. ఓకే, ఓన్లీ గ్లౌస్. Okay, we can go for gloves and mask. Gloves and mask. ఇప్పుడు గౌన్ కూడా ఓకే, ఆప్షన్లో గ్లౌస్, మాస్క్, గౌన్ కూడా ఉందా? ఓకే, గ్లౌస్, మాస్క్, గౌన్ కూడా ఉంది, అది అన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, బట్ స్టాండర్డ్ ప్రికాషన్, క్వశ్చన్ ఈస్ ఫర్ స్టాండర్డ్ ప్రికాషన్. స్టాండర్డ్ ప్రికాషన్ అంటే పీపీఈ. ఇప్పుడు క్యాన్యులేషన్ పెట్టిన టైంలో ఏముంటాలి? గ్లౌస్ ఫస్ట్గా ఉండాలి. సెకండ్, క్లోజ్ కాంటాక్ట్ విత్ ద పేషెంట్, దానికోసం ఏం పెట్టాలి? మాస్క్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు క్యాన్లో వేసిన టైంలో ఏమవుతుంది? బ్లడ్ స్పిల్ అవుతుంది, అవునా లేదా? అది మన బాడీలు రావచ్చు, దానికోసం గౌన్ కూడా. సో 3 things మినిమం. ఓకే, దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్. మనం డైరెక్ట్గా పెట్టేస్తా, అది కాదు. స్టాండర్డ్ అంటే ఏం చేయాలి? క్లోజ్ కాంటాక్ట్ వస్తుంది, మళ్ళీ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ వస్తుంది, మళ్ళీ స్పిల్ ప్రివెంట్ చేయాలి. దానికోసం గ్లౌస్, మాస్క్, గౌన్ 3 ఉండాలి. ఓకే, ఫైన్, వెరీ గుడ్. ఓకే, దట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇఫ్ స్టాండర్డ్ ప్రికాషన్ అంటే గ్లౌస్ ఉండాలి, మాస్క్ ఉండాలి, గౌన్ ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ ప్రికాషన్. ఎందుకంటే గ్లవ్ ఎందుకు? డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ విత్ ద పేషెంట్. సెకండ్, మాస్క్ ఎందుకు? క్లోజ్ కాంటాక్ట్ విత్ ద పేషెంట్. థర్డ్, గౌన్ ఎందుకు? జస్ట్ ప్రివెంట్ ద స్పిల్లేజ్. గాట్ ఇట్? ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. యా, most effective leadership style. Okay, which? Democratic. Swarna, most effective leadership style is democratic leadership style. Okay, then so in normal level already ayipindra 135 to 145. Patent ductus arteriosus, indomethacin, drug of choice. Okay, village population 1000. Okay, fine. So we will start. We'll take a break. We'll take a break of. Okay, we'll take a lunch break for 1 hour. Okay, for 1 hour we'll take a lunch break. After that we'll continue. In that session we will discuss all the pending questions, including session 3, and in all the pending sessions. Okay. Rural population under 3,000 to 5,000. Okay. Yamini. Okay, Swarna for students, demonstration and role play. Option role play unte adu answer, demonstration unte adu first cheyali. Okay. Okay, fine. So we'll take a break. For a lunch break we'll take 1 hour. After that we'll continue. Okay.